Bismillahirrahmanirrahim. So today, inshallah, we will take a look at this topic: is effect of magnet on a current carrying wire. Okay. Now we already are familiar with magnet. Okay, there will be a north pole and a south pole. There are several type of magnet, but today we are interested in a particular type of magnet that is called horseshoe magnet or U-shaped magnet. Okay, that is something like this. Okay, U-shaped magnet, or this is also called horseshoe magnet. Now, one pole will be north, another pole will be south. Now, let us say this north and south pole I have placed here. Okay, this magnet is placed here, and this is the north pole, and this is the south pole. Now, whenever there is a north pole and a south pole, a magnetic field is created, right? We know that magnetic lines of force that come out from the north pole and it goes towards the south pole. So the direction of magnetic field is from north to south in that direction. Okay. Now, what we want to see today is whether this magnet does have any effect on a current carrying wire. Let us say we have a wire and current is flowing through it. It is carrying current. Now, if I place it in a magnetic field, will there be any effect of the magnetic field on this current carrying wire? Today, we are interested to know this topic. Okay. So, inshallah, I will be explaining the topic with a couple of videos which I have already provided you. I don't know whether you have seen it or not. If you have seen it, then it will be easier for you to understand whatever I say. Okay. Okay. Now, but before showing the video, I want to give you a little bit of idea. Okay, so that you understand whatever they show in the video. Now, as I said, this is a current carrying wire, right? Now, if I see from this direction, as you are seeing it, you will see this wire as a dot, as a circle, as a point, right? So let us say I have placed this wire here and you are looking from this direction, so you will see the wire as a dot, correct or not? Do you understand how I represented this wire as a dot? Is there any confusion regarding that? No, sir. No. Okay, good. So now, also we know that through the right hand screw rule, if you remember right hand screw rule, okay, if the current is flowing in this direction, there will be a magnetic field created by this current carrying wire. You also should remember this one, okay. Whenever a current flows through a wire or a conductor, it creates a magnetic field around it. Now, what is the direction of magnetic field? For the magnet, the magnetic field direction, we know it is from north to south. But what about the direction of the magnetic field that is created due to by this conductor, current flowing through this conductor? So if the current is flowing through this conductor in this direction, then what will happen? Your rest of the finger's orientation will show you the direction of the magnetic field created. So if the current is flowing in this direction, the magnetic field created will be in this direction. So if you take a look in at this direction, okay, see, as I told you, it is going in this direction. So if I rotate it now, it is moving towards the board, right? So as a result, the magnetic field that will be created will be like this, okay? From your point of view, it should be clockwise direction. Do you see it in the clockwise direction? Yes. Okay. Yes, sir. So I have shown it in the clockwise direction, right? Okay. So in the clockwise direction, the magnetic field will be created. I have created the magnetic field. Now, as you can see, I can divide this area into two parts. One is above the wire, another one is below the wire. Okay. Now, if you take a look above the wire, the magnetic field of the magnet is in this direction. Also, the magnetic field of the current carrying wire, it is moving in this direction. So in above, okay, just above the wire, both the direction of the both magnetic field are in the same direction. Can you feel it? Do you understand this? Okay, as it is rotating in the clockwise direction, so a current carrying wire এর জন্য যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা ক্রিয়েটেড হবে সেটা কি ওয়্যারের উপরে এটা এদিকে থাকবে, আবার দেখা যাচ্ছে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেটা ম্যাগনেটের জন্য ক্রিয়েট হবে সেটাও ইন দ্য সেম ডাইরেকশন। সো উপরে কি হবে, দোনোটা মিলে a much larger magnetic field will be created, the force will be greater. But what about the case below the wire? সো তুমি দেখো, যদি এটা এভাবে ঘুরে, তাইলে এভাবে ঘুরতে গেলে এই যে ওয়্যারের নিচে দিয়ে এটা কিন্তু সাউথ থেকে নর্থের দিকে দেখাবে, তাই না? এটা কোন ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডাইরেকশন? যেটা
কারেন্ট ওয়্যার দিয়ে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা ক্রিয়েট হয় ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশনে, সেটা কিন্তু দেখো ওয়্যারের নিচে এদিকে। সো এখানে আসলে নর্থ থেকে সাউথে যেটা যাচ্ছে সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ড এই কারেন্টের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের অপোজিট ডাইরেকশন হওয়াতে they actually counteract each other and make each other weak. So as a result, what happens? A situation like this occurs. Okay, I will show you. Okay, much larger force actually is accumulated here. Okay, as both of them are in the same direction, so they will join, combine, help each other to amplify and become larger. And what will happen? Here they are actually opposite to each other, so here less amount of force will be accumulated. Okay, so as a result, what will happen? As the amount of force is large here and the amount of force from this direction is lower, so it will feel, this wire will feel a downward push. That means if this is the wire, above the wire large amount of force is generated and here less amount of magnetic field is induced. So as a result, what will happen? It will feel a force in the downward direction. You will see that the wire is going in the downward direction. So if the wire is going in the downward direction, we can feel that actually a force is being applied on it to move it, to cause it to move in the downward direction. Okay, now এই যে ফোর্সটা কোন দিকে অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লাই হবে সেটা যদি আমরা ইজিলি বুঝতে চাই, সেটা আমরা বুঝতে পারি ফ্লেমিং এর লেফট হ্যান্ড রুল দিয়ে। এই জিনিসটা যারা ভিডিও দেখছো তারা অলরেডি জানার কথা। ফ্লেমিং এর লেফট হ্যান্ড রুল, এখানে তিনটা ফিঙ্গার আমরা ইউজ করতেছি। একটা হচ্ছে ফোর ফিঙ্গার, ওকে, this one, then we have the thumb and we have the middle finger. Okay, so this three finger actually represents three things. Number one, magnetic field. I always used to get confused, এই যে থাম্বটা সবসময় ফোর্স কোন দিকে হবে সেটা ডিরেক্ট করে, এটা মনে থাকে। বাট আমার ক্ষেত্রে যেটা হইতো, আমি ভুলে যাইতাম যে এই যে বাকি যে দুইটা ফিঙ্গার আছে, এই দুইটা ফিঙ্গারের মধ্যে কোনটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড রিপ্রেজেন্ট করে আর কোনটা কারেন্টের ডাইরেকশন ইন্ডিকেট করে, আমি ভুলে যাইতাম। তো এখন এটা যেভাবে মনে রাখাটা আমি শিখছি সেটা হচ্ছে, whenever I'm holding my finger in this way, the finger with which I'm pointing towards you, that shows the magnetic field. Okay, এই যে দেখো, all the three fingers are perpendicular to each other. এটা এটার সাথে পারপেন্ডিকুলার, এটা এটার সাথেও পারপেন্ডিকুলার, all three of them will be perpendicular to each other. I want everyone to make your hand like this. সবাই আমার সাথে সাথে এটা করো এবং এই জিনিসটা করো। ওকে, দেখো, it is like a three-dimensional shape. Okay, তিন দিকে। So the finger that is pointing towards you shows the direction of the magnetic field, and this shows the direction of the current, which is in the downward direction. And if these two are acting like this, then the force generated will be along this direction. So now we will try to match it up with our this case. Okay, as you remember, the magnetic, this fourth finger should be in the direction of magnetic field, right? So you can see the magnetic field due to the magnet is along this direction. So my finger, this finger should be along this direction. Okay, okay, and then the current that is flowing, that is inwards, right? So this finger should be pointing towards the inside of the board, right? So do you understand? This direction the magnetic field is created, and the current that is flowing, see, if I rotate in this way, this will show towards inside the board. So the current is flowing inside, as I already told you. So the force that will be generated, it will be in the which direction? Downward or upward? What does it tell you? Downward. Downward. Excellent, very good. Now how can we reverse it? Now let us say I do not want a force in the downward direction, I want a force in the upward direction. Then what I can do? I can do either of the two things. Number one, can anybody tell me? I want to know from you. Can you tell me? ম্যাগনেটটা উল্টা করে দিব, ম্যাগনেটটা উল্টা করে দিব। Very good. If I change the magnet of pole magnet, right, I will just rotate it and this south pole will come here and north pole will go there. If I reverse the pole, then what will happen? The force generated will be now in the opposite direction. How? Previously, let us say in this case, the magnetic field is from north to south and current is flowing towards inside and the force generated is in the downward. But now what we are going to do, we are going to reverse it. Okay, I will show you the reversion. Okay, let us say I made it south pole and I made it north pole. Now what will happen? The magnetic field that will be created will be from north to south pole, right? So what does theory say?
theory says that now the lower part will be gathering much amount of force because both the magnetic field below the wire are in the same direction. So here, large, strong magnetic field will be generated, and at the top part or above the wire, we can say they are against each other, so they will be weakening each other, and as a result, a weak magnetic field will be produced. So what will happen? This larger magnetic field will be pushing the wire in the upward direction. This is supposed to happen. Now let us see whether this comply with this left hand rule or not. Okay. At first, I need to put my forefinger. This. Okay. Bangabandhu jeta diye bhashon diyechilo seta hocche ki magnetic field. Okay. So magnetic field এর direction এ আমরা কি করব? আমাদের এটাকে put করতে হবে. So I have put my finger in this direction from north. I am going to south. Okay. Now my this finger. এখন আমি আমার এই ফিঙ্গারটা দেখাবো। এই ফিঙ্গারটা হচ্ছে কি যে যেদিকে কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে সেটা। এখন কারেন্ট ফ্লো কোন দিকে হচ্ছে? কারেন্ট ফ্লো তো ভিতরের দিকে হচ্ছে, তাই না? এই যে এটা যেহেতু ভিতরের দিকে হচ্ছে, আমি এটাকে ভিতরের দিকে ঢুকাই ফেলবো। It is going towards the board. So I will place it here. Okay. So see, this is showing the magnetic field, and this finger is showing the current carrying, and then comes the force that is shown by the thumb, which shows in the upward direction. So we see that it complies with it, right? So this is the basic actually theory based on which electric motor and generator has been produced or made. Okay, based on this principle. So understanding this principle is very important. I will show you some videos now. Okay, whatever I have explained, I will show you through through some video so that you can visualize it. With whatever I said, you had to imagine it, but now we are going to see it in practice. Okay, some practical experiment has been carried out on this. There we will see that the wire actually deflects. Okay, due to the force. Inshallah, we will see. Now, I want you to tell me that in which lighting condition you see it the best. Okay, let me erase the board first. ইমন এটা দেখে অনেক খুশি হবে, বিকজ ইমন এই চ্যানেলটার অনেক বড় ফ্যান। অবশ্য আমার কাছে এই চ্যানেলটা এখন অনেক ভালো লাগে। অন সাম টাইম আমি তোমাদেরকে বলছিলাম, এই চ্যানেলটা অনেক ফাইন একটা চ্যানেল, খুব নাইসলি এটা এক্সপ্লেইন করে। তো এট ফার্স্ট আমরা এটাতে দেখবো। তো আমি জানতে চাই যে তোমরা এখন ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছ কি পাচ্ছ না? না স্যার, ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে না। ওকে, আমি স্যার আপনার রুমের লাইটটা বন্ধ করে দেন। ওয়েট। জি স্যার। Not clear enough? Yes sir. I guess এখন মানে একটু বেশি ফ্ল্যাশি হয়ে গেছে স্ক্রিনটা, তাই না? জি স্যার। জি স্যার। I guess এটা থাকলে বেটার। এতটুকুতে যতটুকু দেখা যায় এটা ওকে। So let's continue. স্যার এগুলো আয়ানকে দেখতে হবে, আয়ানেরও কাজ আছে। Do you see it? Yes sir. See, when the magnet is placed and the wire is passing between the two poles of the magnet, the wire is feeling a force in the upward direction. And when they will reverse it, what will happen? The force will be in the downward direction. Oh, I did not actually complete what I was saying. By reversing the pole of the magnet, we can reverse the direction of the force, right? If it was in the downward direction, if I reverse the pole of the magnet, then it will be the upward direction.
But without reversing the pole of the magnet, there is another way through which I can reverse the force. Can anybody tell me what is that way? Current We will flowing. change the direction of the Reverse the current. current flowing. Direction of current. তোমরা আসলে অনেক ট্যালেন্ট ভাই, এটা আসলে আমি বুঝতেছি না যে তোমাদেরকে পড়ানোর এগুলো দরকার আছে কিনা, তোমরা মনে এগুলো পারো। দেখো, if the current is flowing from this direction to that direction, then there will be a certain amount of direction and the force will be felt. If I change or reverse the direction, then what will happen? The applied force will be in the opposite direction now. Okay, so let us continue watching the video. If you do not understand any point, then you may raise your hand or unmute yourself and let me know that you didn't understand. See, here they have actually shown the magnetic field. Wait. Yeah. Can you see the lines between North Pole and South Pole? It is the magnetic field, okay? Is the writing clear? যতটুকু সম্ভব একটু বুঝে নাও, ওকে? বিকজ একদম 100% ক্লিয়ার করা তো এখানে সম্ভব হচ্ছে না, আমি বাসায় ক্লাস নিচ্ছি জন্য। The upward force. আচ্ছা, এখানে যে কথাটা বলছিল সেই কথাটা একটু আমাদের বোঝা দরকার। দেখো, whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force due to the magnetic field. Okay, it will experience a force due to the magnetic field. So the current is flowing in this direction, okay? Now we will reverse the pole of the magnet. Now the force is in the downward direction. Sorry, I have a question. Sure. Fleming's left-hand rule. What I was talking about. The fourth finger, magnetic field. This middle finger will show the direction of current, and this is the direction of force. See, the three fingers are perpendicular to each other. They are showing that fingers are perpendicular. See, this middle finger shows the direction of current, and thumb is in the upward direction, so the force is also acting in the upward direction. Okay,
in the rest of the video, they actually show you that what is the application of this, okay, in which devices we actually use this Fleming's left hand rule, and in electric motor we use it, okay. So I'm going to show you another video now, okay, just wait. Sir, I have a question. Bolo. Sure, I'm waiting for question. That I might say, but you didn't hear. Okay, fine. Sir, আমি like ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে upward direction ফোর্সটা একটু বেশি আর নিচেটা কম কেন? বুঝি নাই কি ফোর্স? ফোর্স ওই যে ব্যান্ড যে হয় না ওয়াইডটা, হ্যাঁ, ওইটা upward direction একটু বেশি আর নিচে কম কেন? এইটা আসলে এরকম কোনো কথা নাই। It is the same amount of force that is being applied. Okay? এটা হয়তো দেখতে একটু এরকম দেখা যাচ্ছে, but know that both the forces are equal in magnitude but opposite in direction. ঠিক আছে, এটা আমরা সামনে পড়বো, যখন ইলেকট্রিক মোটর পড়বো তখন এই জিনিসটা আমরা পড়বো যে কি এখানে ম্যাগনিটিউডটা ইকুয়াল হবে বাট ডিরেকশনটা জাস্ট অপোজিট হবে। ওকে, সো এখানে দুটোটা একটা কম বেশি একটা কম এরকম না, আসলে দুটোটাই সেম। ওকে ওকে, আচ্ছা, আর আরেকটা ভিডিও যেটা আসলে একটু দাঁড়াও। So till now what we have seen is animation and my explanation that I have drawn on the board, okay, but we will see a real life setting of whatever we have talked about till now. Okay, we will have a real magnet, in between we will put a current carrying wire, and we will see whether there is any deflection of the current carrying wire occurs or not. Okay, whether any force is force is acting or not. Okay, we will see. Now here actually we will see. आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगर सबसे पहले हमें See, he also drew a diagram here. Okay, he drew a diagram. Okay, now the similar setting he will show in practice. Okay, I will fast forward the video to that. एक सेल से कनेक्ट है और फोर्स है एक Now see the arrangement. Okay, this is a magnet, north pole and south pole. As I said, this is a U-shaped magnet. It is also called a horseshoe magnet. Okay, now through this wire, a wire is being passed through between two poles of the magnet. Okay, and this is connected to a battery. Okay, as it is connected to a battery, whenever the battery is switched on, see there is an on and off button. So whenever I on it, I complete the circuit. Okay, sometimes actually in circuit I showed you, whether I showed you I don't remember. Let me tell you now. Okay, sometimes we show this kind of arrangement. Let us just consider this is a bulb, okay, and this type of arrangement is shown, and this is called the key, or it is called the switch. Whenever we close it, the circuit is completed and the bulb is lit. Whenever it is turned off or the circuit is broken, then what happens? It goes off. Okay, so this is what actually this is the function of the switch. Okay, this is not our main concern here. Okay, so I will just continue. Just look at the experiment. लगाया हुआ है, एक दूसरा कनेक्टिंग वायर है, एक हॉर्सशू मैग्नेट है, एक बॉटल का कैप हमने लिया हुआ है मैग्नेट को सेट करने के लिए, और एक स्टैंड है जिस पर हमने ये सारा सेटअप लगाया हुआ है। इस सेटअप से ही हम डेमोंस्ट्रेट करेंगे कि किसी करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड अगर लगाया जाता है तो उस पर फोर्स लगता है। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमने ये कैसे बनाया। आप इसमें दो वायर देख रहे हैं, कैसे बनाया ওইটা আমাদের আর দেখার দরকার নাই, বিকজ আমরা অলরেডি বুঝছি কেমনে বানাইছে। ঘটনা কি ঘটে আমরা সেটা দেখি যখন ও সুইচ অন করে। ওকে, এটা এখন অফ। इसी वायर के दूसरे वाले टर्मिनल से किया हुआ है। बैटरी एलिमिनेटर ऑन करने पर इस जुगली वाले वायर में करंट फ्लो होगा। इसी वायर के दूसरे वाले टर्मिनल से किया हुआ है। बैटरी एलिमिनेटर এই যে এখানে একটা জিনিস দেখো, এখানে ব্যাটারির একটা প্লাস পয়েন্ট থাকে আর ওইদিকে অন্য সাইডে একটা মাইনাস পয়েন্টও আছে।
তো একটা প্লাসের সাথে আমরা অ্যাটাচ করব আর একটা অ্যাটাচ করব কি এই যে ওয়্যারের মধ্যে দিয়ে আমরা ফ্লো করব, তো একটা एंड আমরা এখানে ফিক্স করব আর একটা এন্ড আমরা মাইনাসে ফিক্স করব। इस झूले वाले वायर में करंट फ्लो होगा। इस मैग्नेट को देखते हैं। इस मैग्नेट को हमने इस तरह से लगाया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ लगेगा और हमारा ये लटकता हुआ वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा। अब हम स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करने पर इस वायर में करंट फ्लो होगा और हमें ये देखना है कि करंट फ्लो होने वाला वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो इस पर फोर्स लगना चाहिए और फोर्स लगेगा तो इसमें डिफ्लेक्शन आना चाहिए। स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑफ करता हूं। Did you see the deflection? Yes, sir. Okay. फिर से एक बार ऑन करके देखते हैं। अभी आपने देखा कि करंट कैरिंग वायर को पता लगाने का जो दूसरा पैरामीटर है मैग्नेटिक फील्ड। Now this is something that I have already explained to you, okay? So I don't think there is any more necessity to watch it. So do you have any confusion regarding this Fleming's left hand rule? No, sir. Okay. No, sir. So if there is no doubt, then we have a clear idea about this basic working principle concept of this electric motor, okay? So now in the next video, inshallah, so in the next video I will show you the working principle of electric motor, okay? So in this video only 7 minutes left. Within 7 minutes it is not possible to explain, so I will start another video and everyone please join immediately, okay? আমি এটা শেষ করে আরেকটা ভিডিও সাথে সাথে শুরু করতেছি। Principle of DC motor is very simple. We can see Now that when the take a look at this figure. This is what actually what I have what I drew on the board a little bit ago. Do you remember? I showed you that a larger magnetic field is created here, and this is just, you know, they oppose each other. So as a result, both of them become weak. So when this amount of magnetic field is created, as a result, this will apply a force on the wire in the upward direction. Okay, this is the figure that I explained. Do you remember at the beginning of the class? Yes, sir. is placed in the magnetic field, it experiences some force in particular direction. This is very flashy. The very basic construction of a DC motor. Now here they will discuss about the construction, okay? In motor, what are the components are there and how they are arranged and how they are connected with each other, okay? Here you can see a magnet is needed, North Pole and South Pole, and between the magnet we will place a rectangular wire, okay? This is a one wire only, but shaped in a rectangle, okay? And this is commutator, okay? And you also, this can be said split ring. Now why this is called a split ring, I want to explain this a little bit because this is important, okay? See, if I'm talking about ring, you think about something like this, right? Split means split ring. At first I took a ring, then I split it. মাঝখান থেকে আমি এটাকে আলাদা করে ফেলছি, so this has become now a split ring, okay? This is what we are using there. Armature, which is connected to the supply and This rectangular wire is also called armature. Armature is placed between north and south pole of a permanent North pole, south pole. and elementary model. This is commutator, Single turn of conductor is placed and this is connected to a battery. As you can see, this is connected to a battery, okay? Through this commutator, oh, this black thing is brush, okay? This is brush, this is also brush. So through this brush and commutator, this circuit is completed. See, this is positive end, this is negative end. According to the conventional direction of flow, conventional idea, the current flows from the positive to negative direction. That is why they will show you the flow is from
they will show you the flow of electron, it will be from the negative to the positive end. Okay, but here we will actually consider, whenever we talk about the direction of current, we will actually be talking about the conventional direction, not the direction of electron flow. Okay, as I told you, the Fleming's left hand rule, okay, this finger shows the direction of the current flow, that is the conventional current flow. Okay, must remember. Okay, so now we will continue, we will see what happens. Acha, before playing this video, let me give you a little bit of idea. So if the current is flowing in this way, we will actually be focusing on this side and this side of the wire. Okay, why? Because through this wire the current is going inside, right? This is going inside, and through this the current is coming out, correct or not? The direction is opposite. So what will happen if a force in the upward direction is exerted on this? What is the direction of force that will be exerted on this? Can anybody tell me? Downward. Downward. Okay, this is a couple. Okay, couple, এটা couple মানে ওই যে আবার বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড couple না, তোমরা তো আবার বয়স এখন এরকম couple বললে ওইটাই বুঝবা। এখানে আসলে couple বলতে কি বুঝে জানো? যখন ধরো আমার স্ক্রিনটা হঠাৎ করে কি হয়ে গেল, আচ্ছা ওকে, তো কাপল বলতে বোঝায় যে মনে করো এই যে একটা জিনিস আমার কাছে এখানে আছে, ওকে, এটার উপরে একটা সাইডে আমি ধরো একদিকে একটা পার্টিকুলার ফোর্স দিলাম, ঠিক অপোজিট সাইডে আমি সেম ম্যাগনিটিউডের ফোর্স বাট ইন দ্য অপোজিট ডাইরেকশন যদি দিই, এই দুটোটা মিলে জিনিসটা কিভাবে ঘুরাই দিবে না? এই যে ফোর্স, এক জোড়া ফোর্স যে কাজ করে একটা জিনিসের একটা বডির উপরে অফ ইকুয়াল ম্যাগনিটিউড বাট ইন দ্য অপোজিট ডাইরেকশন, which helps the body to rotate, this type of force is called couple. Okay, couple, এগুলা ডিটেইলস আসলে ইউনিভার্সিটিতে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং করতে যাবে তারা এটার ব্যাপারে আরো ডিটেইলস জানবে। ওকে, তো এখন আপাতত জাস্ট এতটুকুই বলি। ওকে, If we start to supply DC by commutator system. আচ্ছা, সো আমি শেষ করতে পারি না আমার এক্সপ্লেনেশনটা, সেটা হচ্ছে এই যে এই সাইডের উপরে একটা উপরের দিকে ফোর্স ফিল হবে আর এটার উপর একটা নিচের দিকে ফোর্স ফিল হবে। অ্যাজ আ রেজাল্ট কি হবে বলতো? এই যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা ঘুরে যাবে, তাই না? তো ঘুরে যখন এখানে আসবে, the force will still be acting. So as a result what will happen? This one will continue to rotate. যতক্ষণ আমরা এটার মধ্য দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করতে থাকবো, ঠিক আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এটা কি হতে থাকবে? ঘুরতে থাকবে। এখন এই যে ঘুরতেছে ওই দিক দিয়ে আমরা যদি এটাকে একটা ফ্যানের সাথে, অথবা এই যে টেবিল ফ্যান যে ঘুরে, কিভাবে ঘুরে, টেবিল ফ্যানের ওই জিনিসটাকে যদি আমরা পাখাটাকে যদি এটার সাথে আমরা সামহাউ কানেক্ট করে দিই, এটা যখন ঘুরবে এটার সাথে কানেক্টেড যে কোনো কিছুই ঘুরবে। সো ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? এই যে ফ্যানের মধ্যে যে আমরা মোটর ইউজ করি, দ্য বেসিক ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল ইজ দিস অ্যাকচুয়ালি। উই গিভ ইনপুট দ্য ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি, আমরা কারেন্টটা ইনপুট দেই। ইলেকট্রিক মোটর কি করে দেখি বলতো? ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি নিবে, মেকানিক্যাল এনার্জি দিবে। এই যে ও যে একটা জিনিসকে ধরে ঘুরাচ্ছে, এটা কিন্তু একটা মেকানিক্যাল এনার্জি, এটা তোমাকে দিচ্ছে। ওকে, তুমি এটাকে কি ইনপুট দিচ্ছ? ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি, এই যে ব্যাটারি থেকে তুমি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি সাপ্লাই দিচ্ছ, সেটাকে ইউজ করে ও তোমাকে মেকানিক্যাল এনার্জি দিবে। সো দিস ইজ দ্য বেসিক ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল অফ দ্য মোটর। দেখি আমরা এখানে ওর এক্সপ্লেনেশনটা শুনি, মেইন জিনিস আমরা বুঝে ফেলছি। আচ্ছা, আমি যা বলছি সেখানে কি কারো কোনো কনফিউশন আছে? নো স্যার। হ্যাঁ, কেউ না বুঝলে বলো যে মানে এই যে জিনিসটা যে ঘুরবে, কেন ঘুরবে, সেটা আমরা যদি বুঝে ফেলি তাইলে আসলে ঘটনা এখানে শেষ বাংলাদেশ। তো বাকি ভিডিওটা আমরা এমনিতেই দেখি। Start to flow. As you can see, positive terminal of the battery is connected to left conductor of a terminal, and negative terminal is connected to right conductor of a terminal. As we see in model, north pole of the magnet is placed near left side, and south pole is placed near right side of the terminal. Current in left side flows inward, and current in right side flows outward. As we see, conductor is carrying current in the placed in magnetic field. See, this is the magnetic field flowing from north to south, and which is causing this one to rotate. Direction of mechanical force can be easily determined by applying Fleming's left hand rule. এটা একটু আগে আমরা যেটা পড়ছি ওটা আবার এক্সপ্লেইন করতেছে, সো আমরা একটু টেনে দিই। If the forefinger is aligned along the direction of magnetic field from the north pole to the south pole, and the second finger is aligned along the direction of the current and left side conductor. See, এটার উপরে আপওয়ার্ড ফোর্স ফিল হবে।
simulator. If the forefinger is এখন aligned এটার কথা along the বলবেন। direction of magnetic field from north pole to the south pole, and second finger is aligned along direction of the current and right It is side, in the downward direction. then thumb indicates direction of mechanical force. Due to this upward and downward forces on the turner, one torque is produced, the turn rotates on clockwise direction as shown. আচ্ছা, এই ইকুয়েশন গুলো আসলে তোমরা এখন বুঝবা না, বিকজ এগুলো তোমাদের লেভেলে নাই। এগুলো বুঝবা যখন এইচএসসি লেভেলে যাবা। এটা নিয়ে টেনশন করার দরকার নেই। Position with respect to the So one magnetic question. field. হ্যাঁ, At বলো। this position, there is no current. Sir, this circuit is connected to DC motor. That's why এটা মানে একটা ডিরেকশনে ঘুরতেছে, বাট আপনি বলছিলেন যে অল্টারনেট কারেন্টের মধ্যে মানে কারেন্টের ডিরেকশনটা মানে টাইম টু টাইম চেঞ্জ হয়, তো তখন যে এটার যে রোটেশনের যে ডিরেকশন ওটা চেঞ্জ হয় না কেন? না, তখন আসলে দেখো এখানে কিন্তু কারেন্ট আমরা ইনপুট দিচ্ছি, ওখানে কারেন্ট আমরা পাচ্ছি। বিষয়টা বুঝো, কারেন্ট যেটা আমরা পাবো সেটা হয়তো আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো না, এটা অল্টারনেট করতে পারে। বাট এখানে চাইলেই কিন্তু আমরা এটাকে কন্ট্রোল করতে পারতেছি। আমি কিভাবে কারেন্ট ফ্লো করবো সেটা আমার ইচ্ছের উপরে, আমি কিভাবে কানেকশন দেবো সেটা আমার ইচ্ছের উপরে। কি বলতেছি বুঝতে পারছো? আমি বুঝতেছি তোমার এই যে এসি আর ডিসি নিয়ে কনফিউশনটা, এটা আসলে একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে যখন আমরা এসি জেনারেটরটা দেখবো। ওকে, সো একটু জাস্ট ধৈর্য ধরে এসি জেনারেটরটা পড়া পর্যন্ত একটু হোল্ড করো তোমার এই কোশ্চেনটাকে, আমরা কথা বলবো এটা নিয়ে। ওকে, ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। Conductor because turn. Conductor and আচ্ছা, এখানে ওরা যে কথাটা এখন বলতেছে সেইটা আসলে আমি আরেকটা ভিডিওর মাধ্যমে এক্সপ্লেন করতে চাই। সেটা হচ্ছে তোমাদেরকে পাঠাইছিলাম এই যে ডিসি মোটরের যে ভিডিওটা। হ্যাঁ, আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে কয়েকটা ডিভাইস যেখানে আমরা আসলে ডিসি মোটর ইউজ করি। ফ্যান, ওয়াশিং মেশিন ওই যে স্পিনার আছে না, তারপর জুসার, মিক্সার, ওই যে গ্রাইন্ডার আর কি যেটা বলা হয়, ওখানেও আমরা তো জিনিসটাকে ঘুরাই। তো এগুলো হচ্ছে কয়েকটা ডিভাইস যেটা দেখানো হয়েছে। এই যে এরকম এই ছোট একটা মোটর ইউজ করা হয়। তোমরা অনেকেই যারা সায়েন্স এক্সিবিশনে পার্টিসিপেট করছো অনেকে এই টাইপের মোটর ইউজ করছো। এই যে একটা জিনিস দেখো, এটা কিন্তু ইন্টারেস্টিং। এই যে ভিতরে একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে, যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা তোমাদেরকে অলরেডি আমি দেখাইছি, এবং এটার সাথে এই যে একটা শ্যাফট কানেক্টেড, দেখছো? এই শ্যাফটটার সাথে তুমি যদি একটা পাখা এখন ফিক্স করে দাও, এই যে ভিতরে যখন এই মেশিনটা রান হবে তখন এই ইয়াটা কিন্তু ঘুরবে, এই শ্যাফটটা ঘুরবে, এই শ্যাফটের সাথে যেটাই কানেক্টেড থাকবে সেটাই তখন ঘুরতে থাকবে এবং একটা ফ্যান আমরা পাবো আর কি। ওকে, হ্যাঁ, এই যে এইখানে হচ্ছে মেইন কথাটা। ওকে, একটু ধরো, দেখো এই যে এটা হচ্ছে কমিউটেটর। ওকে, এটার মাঝখানে কিন্তু স্প্লিট রিং, এটা মাঝখানে ভাগ করা। ওকে, তো এটার উপরে একটা জিনিস আসলে বুঝতে হবে, সেটা আমি বলবো, অসুবিধা নাই। এটা হচ্ছে B1 মানে ব্রাশ 1, এটা B2 ব্রাশ 2, এটা S1 মানে হচ্ছে স্প্লিট রিং 1, স্প্লিট রিং 1, আর এটা হচ্ছে স্প্লিট রিং 2। এবং এই দুইটার সাথে কি কানেক্টেড থাকবে, ওই যে আমাদের যে রেক্টেঙ্গুলার কয়েল সেটা কানেক্টেড থাকবে, এবং ওভারঅল টোটাল অ্যারেঞ্জমেন্টটা একটা ব্যাটারির সাথে কানেক্টেড থাকবে। ওকে, তো এই ব্যাটারির সাথে কানেকশন দেওয়া মাত্রই কি হবে, এখানে কারেন্ট তো হবে। এই কারেন্ট এর কারণে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্রিয়েট হবে, আবার যে ম্যাগনেটটা আছে ওইটার যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড, দুইটার রিঅ্যাকশন কারণে যে কাপল ক্রিয়েট হবে, ফোর্সের কাপল, সেটার কারণে এটা কি হবে, ঘুরতে থাকবে। তো সেটা এখানেও ডিটেইলস এক্সপ্লেইন করবে, দেখো। হ্যাঁ বলো আরিয়ান। আরিয়ান না স্যার, নাজমুল। হ্যাঁ নাজমুল বলো। স্যার আমরা তো লাইক ইলেকট্রিসিটি দিয়ে তো আমরা ম্যাগনেট বানাইতে পারবো, রাইট? ইলেকট্রিসিটি দিয়ে ম্যাগনেট বানাইতে পারি, হ্যাঁ, ইলেকট্রোম্যাগনেট বলে ওটাকে। ওটা আসলে এই চ্যাপ্টারের শুরুতে ডিসকাস করা হয়, ইলেকট্রোম্যাগনেট নামে একটা টপিক আছে। পারি, আমরা এটা করতে পারি। আচ্ছা, এখানে একটা পজিশন আছে যেটা আমি তোমাদেরকে আসলে বুঝাতে চাই। পারতেছি না ওই পজিশনটা ক্যাচ করতে। আচ্ছা, এখান থেকে আসলে তোমরা বুঝতে পারো যে এটা যখন আরেকটু ঘুরবে এমন একটা পজিশন আসবে যখন এই গ্যাপটা ব্রাশ বরাবর পড়ে যাবে, এই গ্যাপটাও ব্রাশ বরাবর পড়ে যাবে, তাই না? আমি পজিশনটা একটু ক্যাপচার করার চেষ্টা করতেছি। পারছি। এই যে দেখো তো,
ক্লিয়ার একটা ডিসকমিউনিকেশন হয়েছে এখানে, তাই না? ডিসকানেকশন হয়ে গেছে না? দেখো তো এই যে ব্রাশের সাথে এখন এই কমিউটেটরটা কানেক্টেড না, এই ব্রাশের সাথে কমিউটেটরটা কানেক্টেড না, বাট স্টিল এটা ঘুরতেছে। কেন ঘুরতেছে কেউ আমাকে বলতে পারবা? কারণ হচ্ছে, আচ্ছা ঘুরবে না কেন? নরমাল কমন সেন্স বলে যেটা ঘোরার কথা না। কেন ঘোরার কথা না? কারণ হচ্ছে যখন এটা ইনার্শিয়ার জন্য স্যার, হ্যাঁ বুঝি নাই কি ইনার্শিয়ার জন্য ঘুরতেছে। ও তোমরা ভিডিও দেখা ফেলছো না, তো তোমাদেরকে আসলে কি বুঝাবো না, তোমরা পারো সব, ওকে তাহলে দেখে ফেলো। আচ্ছা আমি ভাবছিলাম এটা বুঝাইতে হবে, বিকজ অনেকে এটা বুঝতে পারে না যে মানে কেন এটা কানেকশন নাই, কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে না, তারপরও কেন এটা ঘুরতে থাকবে, বিকজ ডিউ টু মোমেন্ট ইনার্শিয়া। ইনার্শিয়া হচ্ছে কি একটা বডি যদি মোশনে থাকে তাইলে কোনো ফোর্স এটাকে যদি না থামায় তাইলে কি হবে, বডিটা ওই মোশনেই থাকতে চায়, কোনো ফোর্স যদি অ্যাপ্লাই না হয়। দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট ল অফ নিউটন। আচ্ছা তো এই যে এতক্ষণ আমরা যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা দেখতেছিলাম এখানে, এই যে এই অ্যারেঞ্জমেন্টটাকে আমরা যদি উপর থেকে দেখি তাইলে কি এরকম দেখা যাবে, ও এখন সেটা দেখাবে। ওকে হ্যাঁ, এই যে আমরা এখন উপর থেকে দেখতেছি, উপর থেকে দেখলে এটাকে একটা রেক্টেঙ্গেল দেখবো, নর্থ পোল সাউথ পোল দেখবো, এই যে স্লিপ রিং এর সাথে এসে কানেক্টেড হবে, উপর থেকে দেখতেছি। ওকে বুঝার চেষ্টা করো। দেন ব্রাশ দুইটা কানেক্টেড দুই দিক থেকে। ওকে আচ্ছা টু বি অনেস্ট আমার মনে হয় না আসলে আর এক্সপ্লেইন করার এখানে কিছু আছে। ওকে বিকজ মেইন জিনিসটা তোমরা বুঝে গেছো, এবং এখান থেকে যা যা কোশ্চেন আনসার আসতে পারে, মানে থিওরিটিক্যাল যদি কোনো কোশ্চেন আসে সেগুলো আনসার করার মতো ক্যাপাবিলিটি তোমাদের হয়ে গেছে। তো এখানে আমরা যেটা শিখছি সেটা আসলে তোমাদের ক্রিয়েটিভের এ আর বি এর জন্য কাজে লাগবে মোস্টলি। সি আর ডি তে তোমরা ভালো করে জানো যে কি আসে, ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্লেনেশন চাই, মানে কোনো ম্যাথমেটিক্যাল অ্যানালাইসিস চাই। তো আমরা এখানে যেগুলো শিখতেছি এগুলোতে আসলে কোনো ম্যাথমেটিক্যাল অ্যানালাইসিস নাই। ম্যাথমেটিক্যাল অ্যানালাইসিস আসবে হচ্ছে কখন, যখন আমরা ট্রান্সফরমার করব ইনশাআল্লাহ। ওকে তো যাই হোক আজকের ক্লাসটা যদি এই দুইটা জিনিস তোমরা বুঝতে পারো তাইলে ওকে। নেক্সট আরেকদিন আমি জেনারেটর বুঝাবো, যেদিন জেনারেটর বুঝাবো ওই দিনও আরেকবার একটু জয়েন করতে বলবো, তো একটু জয়েন করি। ওকে ওই পনিটে শাহরুখ খান হয়ে গেছে। ওকে তো তাইলে পরের ক্লাসে দেখা হবে তোমাদের সাথে ইনশাআল্লাহ। আর ক্লাস শেষ করার আগে কেউ কি আমাকে কোনো কোশ্চেন করতে চাও? ক্লাস শেষ না? হ্যাঁ বুঝি নাই স্যার এসি বুঝাবেন না? কোনটা? এসি জেনারেটর আপনি না বললেন? বলছে কালকে বুঝাবে, আজকে টাইম হবে। জেনারেটর পরের দিন, আজকের এটা একটু ভালো মতো স্টাডি করো। আর সবচেয়ে বড় কথা আমি বলতে ভুলে যাচ্ছিলাম, বইয়ে যে লেখাগুলো আছে না এই টপিকের আন্ডারে, ইফেক্ট অফ ম্যাগনেট অন আ কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যার, বইতে যে লেখাগুলো আছে এবং ইলেকট্রিক মোটর বইয়ের যে প্যারাগ্রাফগুলো আছে এগুলো একটু ভালো মতো পড়ে নিবা। ওখানে যদি কিছু না বুঝো তাইলে একটু আমাকে জানাবা। আমি আগে কনফার্ম করতে চাই যে এই দুইটা টপিক তোমরা ভালো মতো বুঝছো, দেন নেক্সট আরেকদিন আমরা জেনারেটরটা ডিসকাস করবো। ওকে জেনারেটর ট্রান্সফরমার একসাথে ডিসকাস করবো, এই চ্যাপ্টার শেষ হয়ে যাবে। ওকে ওকে স্যার। ওকে আজকে টপিকের উপরে কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারো। নাই আমার নাই। আচ্ছা ওকে গ্রেট। তো আমার মনে হয় সবাই বুঝতে পারছো। তো সবাই প্লিজ আজকে রাত্রে একটু স্টাডি করে ফেলো বিষয়টা নিয়ে, নাইলে কালকে সকালে দেখবে যে আজকে কি কি শিখছো কি বুঝছো ভুলে গেছো। তো আজকে এই টপিকটা নিয়ে স্টাডি করে মাথার মধ্যে ভালো মতো সেট করে ফেলো। সবাই ভালো থাকো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।